This is the pre-recorded class number 9, part 2, and here we will talk about the binary search. In our previous class, we have stopped. In our previous lesson, we have stopped till the bubble sort, and after that, we will talk about the binary search algorithm. So, what is the prerequisites for the binary searching algorithm? In binary search, what you have to do, you can see my screen, guys, right? Yes, Yes, sir. sir. In binary searching algorithm, um, the first condition is you have to sort your value in ascending order. In an array, you have some values, right? And you have to put the value in ascending order. So that is called the binary search. So, for example, before starting that algorithm, what I would like to tell you guys that I would like to show you this slide first, then we will continue with our lecture. So here, okay, we had free if array middle is greater than value. Okay, okay. So listen carefully and give your full concentration in the class. Suppose we have this array with these values, right? So how many elements we have? We have 10 elements in our array, right? And all the values, if you notice, all our values are in sorted way, right? Everything is in sorted way. So সবকিছুই কিন্তু sorted algorithm এ দেয়া আছে, তাই না? Yes, sir. Hmm. Now, what you have to do, uh, you have been asked to search a value 77. Where is 77? The 77 is in this position, right? If we do in our conventional way, that means sequential search, what you have to do, you have to start your searching algorithm from the index number 0, right? It will start from index number 0, then 1, then 2, then 3, 4, 5, 6, and so on, right? It will continue like this, isn't it? Yes, Yes, sir. sir. Now, uh, what we have here, we have we have a value 77 that is on that position, right? A 6. So in conventional way, you have to go for how many times? You have to go for 7 times to get that value, right? You have to continue your loop for 7 times, which is not convenient. So in binary search, what we're gonna do, we will divide that section, that array, in two parts. So here, in order to do that, আমরা এটাকে দুইটা পার্টে ভাগ করব। কেন করব আমি বলতেছি। So one by আমরা একটা স্টেপ বাই স্টেপ এটা করব। So আমরা তিনটা এলিমেন্ট নিব, তিনটা ভ্যারিয়েবল নিব। প্রথম ভ্যারিয়েবলকে বলবো আমরা ফার্স্ট, দেন লাস্ট, দেন মিডল। So first will be obviously the first element, then the last will be the last element, this one, which will be the value of n minus 1 if you have n number of element. In this case, what is the value of n? The value of n is 10, right? So if you write down 10 minus 1, which will give you 9. Then we have the middle value, which is 0 plus 9 divided by 2. 0 plus 9 divided by 2, which will be 4, right in the middle. Now, mm, we have taken these three variables. So what is the first condition? So এখন আমরা যেটা করব, যে আমাদের কাজ হলো সবসময় এই যে middle, এগুলা কিন্তু index number. The first, this variable will always represent the index number. Last, this variable will always represent the index number. Middle, for this variable will always represent the index number. Is it clear, guys? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. নাম্বার, আমরা যে ভ্যারিয়েবল গুলা নিব, ভ্যারিয়েবল গুলা সবসময় ইনডেক্স নাম্বারকে পয়েন্ট করবে। সো এই ইনডেক্স নাম্বারের ভ্যালু কত? সো উই উইল ট্রাই টু ম্যাচ উইথ আওয়ার ভ্যালু। ইফ আওয়ার ভ্যালু ইকুয়াল টু মিডল ইন্ডেক্সের যে এলিমেন্ট আছে সেই এলিমেন্টের সমান কিনা। সো ওই মিডলের যে ভ্যালু, ওই মিডল ইন্ডেক্সের যে ভ্যালু সেটার সাথে কম্পেয়ার হবে। সো হোয়াট উই হ্যাভ ইন দ্য মিডল, আমরা প্রথম থেকে দেখি। In middle, if the value middle equal to middle এর value কত? 55, right? If middle value equal to value 77, is it true or false?
False. 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 Why it is false? Because middle is not equal to 77. Middle to 77 না। তারপর আমি কি চেক করব? Now I am going to check if the middle is greater than 77 or not. Look, here is your main algorithm. যে এটা কি মিডলের সমান কিনা, আর মিডলের থেকে ভ্যালুটা মিডল থেকে বড় কিনা, অথবা মিডলটা ভ্যালু থেকে বড় কিনা। If middle is greater than the value or middle is less than the value, তিনটা condition. If middle equal to value, or middle is greater than the value, or middle is less than the value. So how many conditions you have? 3 conditions. So what we have to use when we write down the code, if else, right? If the middle equal to value, else if middle is greater than the value, else middle equal to middle is less than the value. Okay guys, are you with me? So Yes, if sir. first Yes, one, let's continue with the first one. আমরা প্রথম অ্যালগরিদমটা দেখবো না, আমরা দেখবো এটা কিভাবে কাজ করে, এইখান থেকে দেখবো। So just এটা visual representationটা আমরা দেখবো। Now if the value is 55, in the middle we have the value 55. 55 equal to 77? No. So if statement is not true, we will go to the else if statement. If middle is greater than 77? No. Is it true? No. কারণ middle এর ভ্যালুটা 55, ভ্যালুটা কত? 77. So what? Which statement is true? Else statement is true. In else statement, what we have? Middle is less than 77. Right, guys? So Yes, sir. এখন আমরা কি পাইছি? আমরা কোন শর্তে আসছি? else এ আসছি। else এ এসে আমরা কি জানছি? মিডলটা এই সার্চিং ভ্যালু 77 থেকে ছোট। সেটা যদি ছোট হয় তাহলে এই যে আমরা তাহলে কি গেস করতে পারি? What we can conclude, what we can guess that in here from first to middle, the value is not present in my array. You cannot find the value from the first to middle, right? এতটুকু অ্যারের ভেতর কি ভ্যালুটা থাকবে? কারণ সে মিডলের সমানও না এবং মিডল থেকে বড়। তাহলে অবশ্যই এখানে থাকার কোনো চান্স নাই, কারণ প্রতিটা ভ্যালু সর্টেড ভ্যালু। যত ডান দিকে যাব তত ভ্যালু সর্টেড হতে থাকবে, বড় হতে থাকবে, তাই না? বুঝাইতে পারছি আমি? স্যার ভ্যালু Yes, কি sir. অলওয়েজ শর্টেড অবস্থায় থাকবে? হ্যাঁ, বাইনারি সার্চিং অ্যালগরিদম আমি কি বলছি? প্রথমে ভ্যালুটা সর্টেড ওয়েতে থাকবে, ভ্যালুটা সর্টেড করতে হবে, অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সর্টেড থাকবে, তাহলে আমরা বাইনারি সার্চিং অ্যালগরিদমটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো। আমি বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। Now we are searching a value 77. So 77 টা তো 55 এর সমানও না, আবার 55 থেকে ছোটও না, 55 থেকে বড়, তাই না? যেহেতু সর্টেড, তার মানে কি এইখানে থাকার কোনো চান্স আছে? No, sir. নাই। So if middle is less than the searching value, that means middle is less than the searching value, what we can conclude? We can conclude that we can remove that part, right? We can conclude that yes, if the middle is greater, if the middle is less than the searching value, we can remove that part from our searching data. So what we can do? এটা কিভাবে আমরা রিমুভ করতে পারি? হ্যাঁ, এটা তো আমাদের মেমরি অ্যালোকেশনে থেকেই যাচ্ছে, তাই না? We have that in my memory location, but what we can do? আমরা কি করতে পারি? জাস্ট এই ফার্স্টটাকে আমি যদি মিডলের প্রথম নিয়ে আসি, মিডল ইনডেক্স +1, ফার্স্টটাকে এখান থেকে শুরু করি, তাহলে এতটুকু পোরশন আমার বাদ হয়ে যাচ্ছে না? ইয়েস অর নো? যে আমি ফার্স্টটাকে সরায়, এই যে ফার্স্ট আগে ছিল 0 তে, এখন ফার্স্টকে সরায় যদি 5 এ নিয়ে আসি, তাহলে কি এতটুকু পার্ট আর আমার কাউন্ট করতে হয়? কারণ ওই অ্যারেতে ফার্স্ট এলিমেন্ট হবে এইটা, তখন লাস্ট এলিমেন্ট হবে এইটা। ফাইন? আমার কথা কি সবাই বুঝতে পারছেন? ইয়েস অর নো? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. So the first value is, now we are replacing the first value. How? The first will be, before the first value was 0, now the first will be what? Middle plus 1. First এর ভ্যালু কখন চেঞ্জ করছি? যখন মিডল এর ভ্যালুটা সার্চিং ভ্যালু থেকে ছোট ছিল। ওই পজিশনে আমি কি করছি? যখনই ওই কন্ডিশনটা ছিল,
মানে if else if else যখনই else ট্রু হয়েছে তখনই আমি কি করছি, ফার্স্ট কে লাস্ট থেকে সরাই নিয়ে মিডল প্লাস 1 করে দিছি। এতটুকু পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার? Yes, sir. এখন যেহেতু এটা ফার্স্ট হয়ে গেল, এটা লাস্ট হয়ে গেল, আমার মিডল তো আর এটা থাকবে না এখন, তাই না? সো দ্য ইন্ডেক্স নাম্বার অফ দ্য ফার্স্ট ইজ নাও 5 and the index number of the last is now 9, so the value, the middle will be 5 plus 9 divided by 2, which will give you what? যেহেতু এটা ইন্টিজার টাইপের, যেহেতু আমাদের index number always in integer type, so what we have to do, 5 plus 9 divided by 2, which will give you what? 7. 11. So this is my middle now. আবার ওই তিনটা কন্ডিশন চেক করব। তিনটা কন্ডিশনের প্রথমটাতে কি ছিল, whether middle equal to the value or not, that means if middle equal to value। আচ্ছা, middle equal to value হচ্ছে, মানে এখন আমরা তো জানছি এতটুকুতে নাই, সো এতটুকু পার্ট আমার কি আর ক্যালকুলেট করা সেকেন্ড টাইম এতটুকু পার্ট আর দেখার কোনো প্রয়োজন আছে? কারণ আমি জানি আমার ভ্যালুটা এখানে নাই, ভ্যালুটা আমার এইখানে এতটুকু অ্যারের কোন এক জায়গায় আছে। That's what we know, that's why we have shifted the element first from this one to this one. Is it clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Now if we want to get the middle, that will be first plus last divided by 2 will give you at 7. Okay, very good. Now what we have to do, we will continue that three algorithm, that three conditions again. First we have the if middle equal to value, middle এর value কত ছিল 88, equal to value, that means 77, is it true or false? False. 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 সেকেন্ডটা আমাদের কি ছিল, এলসিএফ এ কি ছিল? Sir, greater than middle greater than value. মিডল গ্রেটার দ্যান দ্য ভ্যালু। আচ্ছা, এখন দেখেন মিডল এর ভ্যালু 88, মিডল ইজ গ্রেটার দ্যান 77, ইজ ইট ট্রু অর ফলস? True, sir. True. তার মানে এখন আবার আমার মিডলটা ভ্যালু থেকে বড়, তাই না? তার মানে আমি কি কনক্লুড করতে পারি, যদি মিডলটা ভ্যালু থেকে বড় হয় তার মানে আমি জানি অবশ্যই মিডলটা আমার ওই মিডলের বাম পাশে আছে, বাম পাশে কোনো এক জায়গায় আছে, তাই না? ইয়েস অর নো? কারণ আগে তো আমরা জানতাম যে যদি আমার মিডল থেকে বড় হয় তাহলে সে মিডলের ডান পাশে কোনো এক জায়গায় আছে। এখন আবার পাইছি আমি মিডল থেকে ছোট, তার মানে মিডলের বাম পাশে কোনো এক জায়গায় আছে। এখন আমার অ্যারের স্টার্টিং পয়েন্টটা কোথায় ছিল? এখানে, তাই না? আর যদি মিডলের বাম পাশে থাকে তো আমি কি করতে পারি, এতটুকু পার্ট মিডল পর্যন্ত, লাস্ট থেকে মিডল পর্যন্ত সব আমি বাদ দিতে পারি। We can exclude that part from our array, isn't it? Yes, sir. So what will happen now? Now the first value is 5 and the how we can do that? তখন আমি এটাকে কিভাবে করব? তখন কি আর ফার্স্ট কে সরাইলে কাজ হবে? কারণ আমি লাস্ট থেকে আমার একটা অংশকে আমি কেটে ফেলে দিব। আগে আমরা ফার্স্ট থেকে একটা অংশকে আমি বাদ দিছি। এখন আমি কি করব? লাস্ট থেকে একটা অংশকে আমি বাদ দেব। How we can do that? Last equal to middle minus 1, আগে ছিল ফার্স্ট equal to middle plus 1, এখন কি হবে? Last equal to middle minus 1, তখন কি হবে? Last, the value of the last will be middle minus 1, that means 7 minus 1, which will be 6. So this will be, now your array is only with these two content, the 66 and 77. খুব ইজি হয়ে গেল না আমার ভ্যালুটা বের করা? Yes or no? Yes, Yes, sir. এখন আমাদের কি হবে? Middle will be obviously 5 plus 6 divided by 2, which will be 5 again, right? So this is my middle. আবার তিনটা condition আবার চেক করব। If middle equal to value, that means 66 equal to 77, yes or no? No. So what will happen? Middle আবার সেকেন্ডটাতে middle is greater than 77, yes or no? না, middle ভ্যালু থেকে বড় না। else এ কি ছিল? Middle is less than 77, yes or no? Yes, the middle value is less than 77. তখন আমি কি করব? less than যদি 77 হয় তার মানে মিডল থেকে হয়, আর এটাই যদি অ্যারে হয় তার মানে এই আমরা আমরা কি করছিলাম আগে একবার করলাম না? তাহলে বাঁদিকে আমার যা কিছু আছে সব বাদ যাবে। So we have to shift the first again. So now the first will be first plus middle, that means the value of the middle was 5, so the first will be 5 plus 1, which will be 6. Okay,
So the value of the middle will also be shifted because now we have the new first and last, so we have to get the middle as well. So the middle will be 6 plus 6 divided by 2, which will be 6. Now we will uh, run these three conditions again, where we have the middle equal to value. আবার ওই তিনটা ভ্যালু যখন আমি রান করব তখন আমি প্রথম কি পাবো, middle equal to value. এখন কি middle equal to value হচ্ছে, because the value of the middle is 77 and our searching value is 77. So middle equal to 77. Did we get it? We got Yes, the sir. value. Now we return or set the position number of our searching value. Okay guys. Okay, sir. Now if we do not get the value, what will happen? Suppose we did not get the value. So এখন যদি আমি ভ্যালুটা না পাই, তারপরে তো আর এটা রান করবে না, তাই না? So that will be my last run of that loop. And if for example the value is 87 or 76, so 76 is not available in this list, so what we will do, we will exit that loop. So যখন আমরা ভ্যালুটা পাবো তখন আমি লিখে দিব found. আচ্ছা, এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে সবার? Yes, sir. এখন আমরা আমাদের অ্যালগরিদমটা দেখি how it works. Okay, now let's see the array we had before. The array we have shown here, 11, 22, 33, 44, 55. We have that array here. Okay, that array we have here. Now that array will be saved in where? In array, right? And we have integer n and value. So this is the size of the array and this is the searching value, which is 77. Just এখানে অ্যালগরিদমটা বলতেছি আবার. So the first value is 0, the last value will be what? The last value is n minus 1, which means the last element of an array, then we have the middle. So while you see, this is my loop, while the first is less than last, কারণ ফার্স্ট এর ভ্যালুটা লাস্ট থেকে ছোট হলেই তো সব সময় অ্যারেটা কন্টিনিউ হবে, না হলে তো কোনো অ্যারেই থাকবে না। অ্যারে থাকবে, লাস্টের ভ্যালু যদি ফার্স্ট এর থেকে বড় হয়ে যায় তাহলে কি হবে? That won't work, right? At least first should be less than or equal to হবে, ততক্ষণ পর্যন্তই অ্যারেটা কন্টিনিউ হবে। কারণ কি, অ্যারেতে যদি একটা ব্লকও থাকে তখন কি হবে? If you have only single element in your array, so on that case first equal will be last. So first last এর সমান হবে। কিন্তু যদি অ্যারেতে দুইটা এলিমেন্ট অথবা তিনটা এলিমেন্ট থাকে অথবা মোর দ্যান দ্যাট, then first will be obviously less than of last. So আমরা আস্তে আস্তে কি করছি, এখানে দেখেন আমাদের অ্যারে সাইজটা আস্তে আস্তে ছোট হইছে না? ফার্স্ট অ্যারে সাইজটা ছিল পুরোটা, তাই না? Then we have shifted the array like this. তারপরে অ্যারে সাইজ এটা হলো। তারপরে আমরা অ্যারে সাইজকে আরো ছোট করলাম দুইটা এলিমেন্টে। তারপরে অ্যারে সাইজকে আরো ছোট করলাম একটা এলিমেন্টে। তারপরে কি হবে, মানে ফার্স্ট এ কিন্তু বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছে আর লাস্টটা ডান থেকে বামে গেছে। সো এরপরে তো আর যাওয়া সম্ভব না। এরপরে যদি ফার্স্ট এখানে চলে যায়, then the value will be negative, right? That won't work. So that's why in order to set the condition we have given while first is less than or equal to last, then what we gonna do? Then middle equal to first plus last divided by 2. If array middle equal to value, if array middle, are you guys with me? যে কথাগুলো এতক্ষণ বকবক করলাম সেটা এখানে দেখবো। ওকে, if array middle equal to যদি ভ্যালু হয়, return middleটা রিটার্ন করবে। else if array middle is greater than value, ওই যে মনে পড়ে, যদি আমার ভ্যালুটা greater than value হয়, আমরা যদি ভ্যালুটা পেয়েই যাই, অ্যারে মিডলের যদি ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম, তখন আমি কি করব? ওই মিডলের পজিশনটা আমি রিটার্ন করে দিব মেইন ফাংশনে। else if array middle is greater than value, মানে কি, অ্যারে মিডলটা ভ্যালু থেকে যদি বড় হয়, what we have to do? Middle minus 1. array middle is greater than value, আমার কি ছিল এখানে দেখেন তো, প্রথম যখন আমি 77 সার্চ করতেছিলাম, এটা আমার ছিল array middle আমার কত ছিল? 55 ছিল। So
array middle was not greater than 77 ওই ক্ষেত্রে কি ছিল array middle was less than 77 তখন আমি কি করছিলাম ফার্স্ট কে সরাই নিয়ে আসছিলাম তাই না আর এই পার্টটা আমরা বাদ দিয়ে দিছিলাম কেটে সো এখানে আমার সেটাই আছে এলস স্টেটমেন্টে দেখেন array middle is greater than value or in else array middle is less than the value right so যদি array middle is less than value হয় তখন আমি কি করব এই যে প্রমাণ মিলে ফার্স্ট কে আমি সরাই নিছি ফার্স্ট ইকুয়াল টু মিডল প্লাস লাস্ট সো নতুন ফার্স্টটা কি হবে ওই মিডল এর পরের ভ্যালুটা হবে আর যদি অ্যারে মিডল ইজ গ্রেটার দ্যান ভ্যালু হয় অ্যারে মিডল কখন ভ্যালু থেকে বড় হবে অ্যারে মিডলটা ভ্যালু থেকে কখন বড় হবে এনিওয়ান অ্যারে মিডলটা ভ্যালু থেকে তখনই বড় হবে তখন আমরা কি কনক্লুড করতে পারি তখন আমরা কি বলতে পারি when the array middle is greater than the value ভ্যালুটার ইন্ডেক্স 4 এর থেকে কম। এক্স্যাক্টলি এই অ্যারে মিডল ভ্যালুটা যে সার্চিং ভ্যালুটা অবশ্যই অ্যারে মিডল থেকে ছোট হবে তাই না তো তখন আমি আমার রাইট সাইডে যে পার্ট আছে অবশ্যই রাইট সাইডে আমার কি থাকবে মিডল থেকে আমার বড় বড় ভ্যালু রাইট সাইডে আছে তো যখন আমি জানি আমার ভ্যালুটা অ্যারে মিডল থেকে ছোট তো রাইট সাইড পার্টে আমি জানি অ্যারে মিডল থেকে সব বড় বড় ভ্যালু তখন তো আমার রাইট সাইড পার্টে আমার রাখার কোনো দরকার নেই তাই না তখন আমি কি করব লাস্ট ইকুয়াল টু মিডল মাইনাস 1 যেটা আমি এখানে করছিলাম সেকেন্ড রানে লাস্টটাকে আমি সরাই নিয়ে এখানে নিয়ে আসছিলাম ইট ওয়াজ মিডল মাইনাস 1 বুঝাতে পারছি in this way you continue and finally you get middle equal to first plus last sorry finally you get your array middle equal to value then you return your value but if you do not get the value if your searching value if your desired searching value is not in this list what will happen after a while this while loop will be invalid right and you will leave that portion and you will return the value minus 1 you see এখানে যখনই while লুপটা এক্সপায়ার্ড হবে তখনই শুধু আমি -1 রিটার্ন করব আদারওয়াইজ আমরা যদি ভ্যালুটা পেয়ে যাই তখন কিন্তু আর -1 রিটার্ন করতেছি না তার আগেই আমি এখানে ভ্যালু রিটার্ন করে দিয়ে বসে আছি তাই তো we are returning the value which is the middle position and then we are stopping our program that means that function ওই ফাংশনটা ওইখানেই শেষ হবে যখন আমি ভ্যালু রিটার্ন করে দিচ্ছি are you guys with me আমি কি বুঝাইতে পারছি Yes, sir. এটাতে কারো কোনো প্রবলেম আছে কারো কোনো ইস্যু আছে Yes, sir. I have got a bit of questions. Okay, sure. Go on. Sir, first of all, why do we call this one binary search? Is there any particular reason? And aren't there too many operations than the linear search in the binary search? Then why is it so convenient to use this one instead of the linear search? Okay, why it is convenient compared to the linear search? Yes, sir. Like we have to do many more operations than the linear search in this case, like Yeah. changing the parameters. Like the first value is changing for every search we do. So how come this is the more convenient one? This is the more convenient because I have given you one example in the last class, right? So ওইখানে আমাদের কি ছিল? It has to be the minimal time will be n divided by 2, right? That Yes. amount of time you need to do, that is the average time to do the operation in your linear search. But in this case, this is log to n. So the time will it will average in average the time will decline based on this based on this pattern log to n. Why? You see, in linear search, what we have, we might get the value here or we might get the value at last, right? For example, you have 10,000 values, Yes. right? Yes. So you have 10,000 values, but in linear search, you are not sure where you are going to get your the desired value. It might be the last. Your desired value may be at the last of your array element. Array element এরকম লাস্টেও সেটা থাকতে পারে, তাই না? Yes. আবার এমন হতে পারে এটা মিডলে থাকতে পারে অথবা এমন হতে পারে এটা প্রথমে থাকতে পারে, তাই না? Your desired value, your searching value. Yes. What will happen if someone is getting the value at the beginning? So that execution time will be less. Yes. The returning result of that value will be less compared to the value which is at the last.
তো একদম লাস্টে যেটা থাকবে সেটাকে বের করার জন্য লিনিয়ার সার্চে 1000 বার সেই লুপটা চালাইতে হবে Yes, in sir. order to get the value, which is not convenient because একবার সার্চিং এর সময় কম লাগতেছে আবার বেশি লাগতেছে, তাই না? জি তো স্যার। ওই ভ্যালুটা বের করার জন্য পুরো অ্যারেকে তার রিড করতে হয়, তাই না? It has to read the whole array in order to get that value. But in this case, you can know that আচ্ছা আমি যদি মিডল থেকে শুরু করি, আমার যে সার্চিং ভ্যালু যেটা বলছে সেটাকে মিডল থেকে বড় না ছোট, আচ্ছা ভ্যালুটা যদি মিডল থেকে বড় হয়, আমার যে সার্চিং ভ্যালুটা সেটা যদি মিডল থেকে বড় হয়, তখন আমি কি জানি যে আমি এই 1000 থেকে যে প্রথম 500, কারণ এটা সর্টেড আছে ছোট থেকে বড় আছে, যদি এটা মিডল থেকে বড় হয় তখন আমি কি জানি এই আমার সার্চিং ভ্যালুটা পরের 500 তে আছে, তো প্রথম 500 বাদ, তো 500 লুপ তো আমি এভাবে বাদ দিয়ে দিলাম। তারপরে আবার আমি এই 500 এর জন্য আবার আমি আমার অ্যালগরিদমটা চালাবো, মানে একবার লুপ করে 500 বার লুপ করা থেকে মাত্র একবার লুপ করে প্রথম 500 আমি বাদ দিয়ে দিলাম। তারপরে আবার আমি আমার লুপটা চালাবো, তখন আমি চেক করবো আচ্ছা এখন আমার মিডল ভ্যালু যেটা এখন পরের 500 তে, যেমন 500 থেকে 1000 পর্যন্ত, তো তখন দেখা যাবে যে 750 তে গিয়ে আমি আমার মিডলটা সেট করব। তখন আমি বলবো আচ্ছা ভ্যালুটা কি 750 থেকে বড় না ছোট? হ্যাঁ, 750 থেকে যদি বড় হয় তাহলে আবার কি করব, 500 থেকে 750 পর্যন্ত যে পার্টটা ছিল সেটা বাদ। এখন আমার অ্যারে সাইজটা কত হলো? 250 হলো। তো ওই 250 লুপ কন্টিনিউ করার পরে যেটা আমি বের করতে পারতাম সেটা আমি একবার লুপ করে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। জি স্যার। তো এমন করে করে মানে আমার মিনিমাল কস্টে যে আমার দেখেন লগারিদমটা প্রথম 500, তারপরে 250, তারপরে আরো কমবে and so on, right? So in log to n pattern we will decline our searching time or searching time কেন এটা জাস্ট লুপ টাইমটা আমরা মানে লুপিং নাম্বারটা আমরা এত কমাইতে পারি। So eventually we will get the value. Maybe আমাদের ভ্যালুটা পাওয়ার জন্য যেখানে আমার 750 অথবা 800 বার ইন এভারেজ আমার লুপটা চালাইতে হতো, যে সেখানে আমি 3 থেকে 4 বার লুপ চালাই সেটা আমি পেয়ে যাচ্ছি। ওকে, বাট হোয়াট উইল বি দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ ইন দিস কেস? তো আপনি তারপরেও আপনি বলতে পারেন না যে বাইনারি সার্চ ইজ বেটার দ্যান দ্য লিনিয়ার সার্চ। Still you cannot say. Why we cannot say? Because in binary search what you have to do, first you have to sort all the values. Okay, you cannot just pick random values in anywhere in your structure, in your list. In linear search that is the advantage. In linear search you don't have to put everything in sorted way. You see 33, 66, তারপর আবার ছোট ভ্যালু, তারপর আবার বড় ভ্যালু, তারপরে আবার ছোট, আর তারপরে আরো ছোট, তারপরে আবার বড়, you see ছোট বড় মিক্স করে হইছে। But in binary search you cannot do that. You have to put everything in sorted way. Okay, তো এখন বলতে পারেন স্যার তাইলে এটা কেমনে হলো? এটাকে আমার প্রথম সর্ট করতে হয়। এখানে আমি আমার লুপ কমাইতে পারি কিন্তু আমার সবকিছু সর্ট করতে হয়, তাহলে কথাটা কেমন হলো? ওই জায়গায় তো সর্ট করতে হয় না, তাই না? তো এখানে তো আমার সর্ট করতে হচ্ছে না, এখানে জাস্ট আমি ওই আমার প্রথমটা থেকে স্টার্ট করতে হচ্ছে, কিন্তু একবার যে সর্টিং অ্যালগরিদম চালাতে হবে, দেখেন এই যে সর্টিং ছিল, so sorting algorithm we have learned only the bubble sort, so we have other two sorting algorithms as well which will be taught to you in algorithm course. Okay, everything will be taught to you in algorithm course. এই সর্টিংটা আমাদের সর্টিং এন্ড সার্চিং 101 এ পড়ানো হয় না, বাট আমি এটা শেষ করে দিচ্ছি আপনাদেরকে যেহেতু আমাদের সিলেবাস অলমোস্ট শেষ। তো আমরা যখন এটার জন্য আমার কি করতে হচ্ছে, আমার প্রথম আমার বাবল সর্ট করতে হচ্ছে। সর্ট এই বাইনারি সার্চের জন্য প্রথম আমি সর্টিং করতেছি, তাহলে আমার সর্টিং করা, হ্যাঁ আমি লুপ টাইমটা কমাইতে পারতেছি কিন্তু আমার সর্টিং করার জন্য আমার এক্সট্রা টাইম লাগতেছে না। জি স্যার। So we cannot say that binary search is better than linear search or linear search is better than binary search. So why we are learning both of them? Based on different application এর উপর বেস করে আমাদের চুজ করতে হবে যে আমরা বাইনারি সার্চ নিব নাকি আমরা লিনিয়ার সার্চ নিব। যে এমন কিছু হতে পারে যে আপনাদের এমন কোন অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে যেখানে আপনার অ্যারেতে র্যান্ডম ভ্যালু আসে, মানে র্যান্ডমলি আসে ভ্যালু, দেন we can go for linear search or we can do the sorting. So প্রত্যেকবার আমরা যদি বাইনারি সার্চ করতে চাই, ওই যে কোন একটা অ্যারেতে যদি র্যান্ডমলি ভ্যালু আসতেই থাকে, তো প্রত্যেকবার আমার বাইনারি সার্চ করার আগে ভ্যালুগুলোকে আমি সর্ট করতে হবে, তাই না? Which is time consuming. But
আমরা বাইনারি সার্চ কখন ইমপ্লিমেন্ট করব, যে এমন যদি কোনো আমাদের স্ট্যাটিক কোনো ডেটা থাকে, যে যেমন ধরেন আপনাদের আইডি গুলা কিন্তু সর্টেড ওয়েতে থাকে, নতুন যারা আসবে, যেমন আপনাদের 9-3, তারপরে যখন সেমিস্টার 1-2-3, সেমিস্টার 1 এর 01, 02, 03 এমন করে হয়তো আপনাদের আপনাদের আইডি গুলা সর্ট করা থাকে, তাই না? অবশ্যই যারা 2019 এ ভর্তি হয়েছে, তার থেকে 2020 তে যারা ভর্তি হয়েছে তাদের আইডি নাম্বারটা একটু বড়, তাই না? মানে পরে, তাই জি তো? স্যার। So on that case, we can use the binary searching algorithm because in the data structure, or in our resource, everything has been sorted before, right? জি স্যার। So randomly value আসতেছে না. So we can know that where I can find the ID of someone, right? So Yes. on that case, the binary search will be fine. But in some case, just আমরা ধরে রাখি যে আমাদের আইডি গুলা অথবা কোনো একটা ভ্যালু randomly চলে আসে, তখন আমরা কি করব? হুম। তখন কি করব? তখন তো আর এই বাইনারি সার্চ, যে হ্যাঁ হতে পারে যদি সেটা একবারের জন্য হয়, তাহলে আচ্ছা একবার আমি সর্টেড অ্যালগরিদমটা রান করে তারপর আমি বাইনারি সার্চ করলাম। কিন্তু এমন যদি হতে থাকে কোন একটা অ্যাপ্লিকেশনে যে আমার একটু পরে পরেই আমার নতুন ভ্যালু আসে এরতে, it might happen, right? Yes. On that case, linear search would be better. জি স্যার। ওকে, আবার আমরা যখন অ্যালগরিদম করব, আমরা আরো সার্চিং অ্যালগরিদম করব, আরো সর্টিং অ্যালগরিদম করব, তখন আমরা আরো অনেক কিছু জানতে পারবো। জি স্যার। Maybe in some cases the bubble sort will be better. So এখন এটা একটা কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে গেছে যে বাবল সর্ট বেটার নাকি সিলেকশন সর্ট বেটার নাকি ইনসার্শন সর্ট। দেখা যায় যে কিছু ক্ষেত্রে আমার ইনসার্শন সর্ট, আমরা এতদিন জানতাম যে ইনসার্শন সর্ট is better than the bubble sort, but recently bubble sort has been modified, so then you have to compare with the previous insertion sort with Insertion the sort. bubble sort. So এটা আসলে ভ্যারি করে। জি স্যার। তো আগে যদি আমরা কনভেনশনাল বাবল সর্টটা, এই অ্যালগরিদমটা নিই কনভেনশনালটা, তখন হয়তো আমরা বলতে পারবো insertion sort is better than the bubble sort, but if we take the new one, the modified one, then we have to say that bubble sort is better than others. So এটাই আর কি। ওকে। Right, so that is the a part of this pre-recorded class of sorting. So by this we are stopping the pre-recorded class number 9 part 2. So in the next pre-recorded class, which is pre-recorded class number 10 a b a sorry 10-1, part 1, part 2, part 3, you will see the lessons on function, the array passing, and so on.